Asante sana kwa mabibi na mabwana, ni damu safi tena. Pushing, I ball in his face and he think that I'm pushing. Like what we gon' talk about? Ain't shit to talk about. I pull the calls on these niggas, I call them out. Pushing, yeah. Pushing, I'm in his face and he think that I'm pushing. Major mistake if you think that I'm pussy. Pushing, pushing, I'm in his face and he think that I'm pushing. Major mistake if you think that I'm pussy. 252 on the ditch, I'm still in the kitchen. I'm cooking the 4.5. Pirates the Yola, Adelaide, soda and bubble. I double the 500 grams. My drug got tested. How many I help? Nakuja kwa video yangu ya 3. Nashukuru sana kwa gisi mko mnani support na vitu kama na hivyo, na leo tuko tunaenda kuwaonesha jinsi gani ya kujenga miguu kamili, na kwa siku ya leo kabisa sio mchezo, hapa kazi tu, na moja kwa moja nitaweza kuwapatia surprise moja. Tuko na Nelly ambao ni mmoja katika madada makini sana ambao wanajua kutumika kazi hii. Kwa hiyo atakuja na yeye kuwaonesha jinsi gani anavyojenga mwili wake na jinsi anavyomuonekano wake ulivyo, atawaambia kila kitu. Kwa hiyo moja kwa moja ngoja tumkaribishe Nelly. Welcome. Hi, my name's Nelly, and I'm going to be helping Damsafi with a leg workout to tone and tighten those legs. Tuna hapa inaitwa ni leg press. Tutaenda kufanya 4 sets, which is we're gonna do 15 to 20s, and we're gonna be get going. Basi muangalia Nelly kisa tafanya na tuna focus on the form. Yake gisi takavyokuwa tunafanya focus 5 group na miguu gisi gani tunaonyesha mkato. Tunataka kwa miguu yako kabisa ikae imekomaa. Unaangalia ni shape na movement. Umeshachemka. Basi kama mwili umeshachemka, inaonekana kwamba niko sawa, na hivyo naenda kufanya 5 points, na tutajitahidi kufanya 8 repetitions. It's gonna be kama vile 8 au 10 nikiweza. Hivyo tumemaliza zoezi la kwanza, linaitwa ni leg press. Kama mnaona Nelly naye yuko hapa. Tumaliza kufanya kitu kawaida, bado tunaendelea na zoezi la pili moja kwa moja. This stands moja kwa moja tunafanya hapa, tunamshikilia kwenye foam, tunamshika kwa vizuri sana kwa sababu natakiwa hii chuma ikala kwenye kifua, alafu tunashuka nayo na kuelekea kwa good form. So tunakuwa ni hivi, tunatengeneza na kisha your nail inakuwa kama ndo magoti, inakuwa inaangalia mbele na mkono. Hizi zinakuwa zinaangaliana kwa vizuri. Kwa hiyo moja kwa moja tunaenda. Okay, so the wide stance goblet squat, it's really gonna work your outside glute area. So it's gonna give you the side butt, it's gonna round the tush.
gets harder to get up and get down. So really just focus on the movement, try and perfect the down and up and really squeeze. Lower reps, higher weight, or higher reps, lower weight. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna lay on the ground and I'm gonna put the dumbbell in between my feet. The inside right here of your foot is gripping the hand part of your dumbbell. And then you're just gonna raise and lower. And you're gonna really focus on the slow and controlled movement. You're not gonna want the weight to control how fast and how slow you go. You want your legs to do that motion for you. Basi moja kwa moja tunaenda kufanya working dumbbells, na hii inatakiwa tunakuwa tunaenda beki na nyuma. So hili tunaangalia kada unachuchumaa, unatembea nayo, unaenda unachuchumaa, unatembea nayo, unaenda unachuchumaa, na hiyo inafanya hii curve na glute ziwe kwa sehemu moja. Na tutafanya 12 kwa 8. Moja kwa moja. Ndio hicho anafanya moja na dunia. You're going to step forward, but when you come back up, you need to make sure you're pushing through the heel of your planted foot. It's going to direct where that energy goes and where the muscle growth is eventually. All right, let's go. Lunges are very fascinating because you can literally focus that energy on 2 separate muscle groups, and you can prioritize either your hamstrings or your quads depending on the type of lunge that you do. So obviously if you're going to do a narrow lunge like this, you're going to focus more on your quad. A wider lunge is going to focus more on your hamstring. So it depends on what focus you want on your leg as to the step that you're going to do when you do your lunges. There you go. Is that water? Yeah, it's warm. It's warm. It's alright, right? Tunaenda kufanya 10 kwa 8, na kama nimesema tuna focus kwa group ya muscle hapa ya curves, na moja kwa moja na hii nyuma kwa kuwa ndani kwa hali ya mzuri. Hisi ya huu naenda na moja kwa moja naendelea hisi kwa hii curve tunapanda inashuka na naendelea kabisa na mwili yote mzima. Okay, so for the back squat, you need to really focus on just sitting back into it and keeping your
body as straight up and down as possible. So you want to stay completely stacked from your top of your head through your heels. And that's where you're going to get the most effective muscle engagement and movement if you stay completely stacked up and down. Squat, really focus on your form. So when you're going down, you want to keep your knees directly over your toes. So a lot of times when you add heavy weight, when you come back up, your normal inclination is for your legs to come in. That's going to mess up your knee joint. You really want to focus on pushing your knees out and keeping that focus on the complete form so that you're getting the full engagement of the muscles. Okay, so what I did right there is I just reminded my body of like the correct motion and the movement so that when I go into adding weight, I don't hurt myself or strain anything. Dumbbells, you can do the same exercise. And you're just going to slow and control it all the way up and down. The same exact way.
are for your glutes and your hamstrings. You want to make sure that you're 12 to about 15 inches off of the ground. The bench that you want to lean against is going to hit you right in the middle of your back. Your back, this part of your body, is going to be completely stabilized. You want to keep this as steady as possible. You're going to want to keep your chin down. So when you do it, you're going to want to find a focal point in front of you and then thrust up. The most important part with it is that the only movement is your hips. Your hips are the ones that are hinging. Everything else should remain as stationary as possible. So here we go.